আজকে উটি সাইট সিনের দ্বিতীয় দিন। আজকে পাইকারা সাইট ভ্রমণ করব। আর আজকে আর বাসে যাচ্ছি না, আজকে একটা অটো ভাড়া করে নিয়েছি। সেই অটো করেই চারিদিকে ঘুরব, তবে শুধু উটির মধ্যে। তো প্রথমে এসেছি মুরুগান টেম্পল। এটা তো পাহাড়ের একদম কাছে, শেষ প্রান্তে, প্রায় নিরিবিলি খুব জায়গাটা। এখানে খুব কম লোকই আসে, কারণ এটা কেউ সাইট সিনের মধ্যে রাখে না। এখানে অনেকগুলো সিঁড়ি চড়তে হয়, বাট আমাদের অটো ড্রাইভার খুব ভালো, তাই ওই দাদাটা পাহাড়ের ওপরেই অটো নিয়ে চলে এসেছে, তাই খুব বেশি সিঁড়ি আমাকে উঠতে হয়নি। এই হচ্ছে মুরুগান টেম্পল। এবার চলে এসেছি রোজ গার্ডেন। এটা হচ্ছে স্টোন হাউস। এর ভেতরে একটা ছোট্ট মিউজিয়াম আছে। এটা ফ্রাইডে, স্যাটারডে আর ন্যাশনাল হলিডেতে বন্ধ থাকে। এটা হচ্ছে সেন্ট স্টিফেন চার্চ। এটা 250 ইয়ার্স ওল্ড। এবার যাচ্ছি পাইকারা লেক। এটা 25 কিলোমিটার দূর। পাইকারা ফলস চলে এসেছি। এখান থেকে 300 মিটার মতো হাঁটতে হবে, বাট এখানে একটা ব্যাটারি কার আছে, যেটা 20 টাকা পার হেড করে নিয়ে যাচ্ছে।
15 টাকা করে এন্ট্রি ফি, বাচ্চাদের 10 টাকা। তো এখানে দেখো অনেকগুলো সিঁড়ি আছে, এইগুলো সিঁড়ি দিয়ে সেই নিচে নেমে যেতে হবে, তবে তোমরা ফলসটা দেখতে পাবে। এটা 9th মাইল ভিউ পয়েন্ট, এখানে সিনেমা শুটিং হয়েছিল। এটা 8th মাইল শুটিং স্পট। এখানে দেখার সেরকম কিছু নেই, শুধু তোমরা ভালো জায়গায় ছবি তুলতে পারবে যেমন সিনেমায় হয়। আর এখানে বাঁদরে ভর্তি, বাঁদর থেকে সাবধান। এটা কামরাজ সাগর ড্যাম, ড্যামটা খুব একটা বড় নয়। এটা পাইন ফরেস্ট, এখানেও একটা ছোট্ট জলাশয় আছে, ভেতরে ঢুকলে দেখা যাবে। বাট লামা হাঁটাটাই আমার কাছে বেশ লেগেছে, তাই এই ভেতরে নিচে আর যাইনি। সাইট সিন করে খুব খিদে পেয়ে গেছে, এবার যাচ্ছি রেস্টুরেন্টের দিকে। আমার আকাশ হোটেলের পাশেই একটা রেস্টুরেন্ট আছে ইয়ামি বলে, ওখানে খুব ভালো চিকেন, সব খাবারই ভালো পাওয়া যায়, তবে চিকেনটা খুব ভালো পাওয়া যায়, তো ওখানেই যাচ্ছি। আজকে সাইট সিন এখানেই শেষ, কালকে বাড়ি ফেরার পালা। উটি থেকে কোয়েম্বাটুর এয়ারপোর্ট যেতে 3 ঘন্টা সময় লাগে, 87 কিলোমিটার। তো ওখান থেকে গিয়ে ডিরেক্ট ফ্লাইট ধরবো। আমি রেস্টুরেন্টে চলে এসেছি।